Om Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Tapaharine. So Jnana Yoga is a set of lectures which Swamiji gave particularly in England. It's a very remarkable book. And Swamiji was in great spiritual heights and he created revolution through these lectures. In this small book have been included some of the lectures. We'll try to see one by one how it goes. The necessity of religion, page number 13. So women first. So we'll start with our sister. And make to the okay. We'll start with you. Women first. And make to the okay. Slowly, you will read the first lecture, The Necessity of Religion. Pecho. Keep the mic near your mouth and shout. The Necessity of Religion, Swami Vivekananda, delivered in London. All of you know where London is? Read. The Necessity of Religion, delivered in London. Loudly. The necessity of religion, delivered in London. The Necessity of Religion, delivered in London. Of all the focus that have... Forces. Of all the forces that have worked and are still working to mold the destinies of the human race. None certainly is more potent than that. The manifestation of which we call religion. Anyway, so what we will do is, because you have to have some familiarity before you read, so she was fumbling, it's quite natural. So, destinies, mold the destinies of human race. So take that question. What molds our destiny? You know what is molding? আমাদের গঠন করে মোল্ড মানে এটা ছাঁচের উপরে ফেলা সো আমাদের ডেস্টিনি আমাদের ভাগ্য কিভাবে গঠিত হয় কিভাবে রচিত হয় how does our destiny get molded? Our destiny gets molded by several forces. What are the forces? What is the first force? আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ, I will use English and Bengali together. আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ প্রথমে কি শক্তির দ্বারা হয়? প্রথম আমরা যেখানে জন্মেছি সেখান থেকে হয়. Because we don't know who will be born in which family, what will be the background of the family, which region you are born in, which country you are born in, which religion you belong to, which language you speak, which dress you wear. Everything determines your destiny. As you go along, slowly which school you go to, which college you study in, which university you come for, which is the subject of your study, all of them determine your destiny. We have our Professor Niladri Banerjee here. He had a huge job, one of the best 4 companies in the USA. Destiny willed it that way. And he molded his destiny by changing it to the Ramakrishna Mission Vivekananda University. So it's a life is a very strange thing. Swami Bhajanananda ji, our revered Vice President Mar, used to say, life is a mysterious river which carries us forward.
uniting some, disuniting some others. So all of you have come together from different backgrounds, different colleges, different regions. But you now, the moment you come here, you say, I belong to this university. There is an identity of the university. And then you say, I want an identity card. And you wear it on your shoulders and say, yes, this is my identity. So where we are born, that is the first force which molds your destiny. If you are born in a rich family, you are molded differently. Sometimes the dogs and cats also, if they are pets of celebrities, they get the royal treatment. And when dog is taken by a great celebrity, film star, or a cricket star, or a football star, that fellow sitting in the air-conditioned car, putting his head. But another poor street dog doesn't get to eat, constantly gets beaten. Destiny. We believe every one of us is a jiva. That's the first. Jiva mane bujo to? Jiv bolte jar jivan ache take jiv amra boli. The plants are also jivas, animals are jivas. We are jivas in the human body. Kono shandeho ache karo na? Amra human body te achi to naki? Human body te thekeo pashur moton achi moner moddhe. But we have been born into a human body. We do not know who brought us here, why we were born, which jiva has been born in this body. And the same jiva, Hinduism says, Buddhism, Jainism also assert, same jiva goes round and round, assumes so many different bodies. We were a dog, we were a cat, we were animals, we were plants, we were insects. How many hundreds of thousands of millions of yonis we pass through before you get a human body? It's so extraordinarily difficult to get a human body. Narajanma durlabham, they say. Narajanma is very, very difficult to get. And among the Narajanma also, to have some inclination towards some higher pursuit. It need not be religion. It may be science, it may be arts, it may be sports. Some kind of higher pursuit, higher than merely eating and living and procreating. The sense pleasures are very common. This is a common thing between the animal and the human being. Ahara nidra bhayamaithunam cha samanyametat pashubindrananam. Pashu and drina, a human being and an animal, the common thing is ahara, nidra. Ahara means eating, nidra, sleeping, bhaya, terribly getting afraid, maithuna, the sense pleasure, procreating pleasure. It's very common between these two. What is the difference? Dharma is the only distinguishing factor. The dog or a cat may have its own dharma. Or nischayita dharma ache, amra jani na uki dharma. ও নিজস্ব একটা ধর্ম আছে বলতে পারে না, কিন্তু মনুষ্য একটু ধর্মের দ্বারা প্রেরিত পরিচালিত হয়। ধর্মের একটি পরিপক্ক অন্য রূপটাকে আমরা বলি রিলিজন। মনে রাখতে হবে সংস্কৃতে ধর্ম যেটা বলি সেটা রিলিজন বলে সাহেবরা অনুবাদ করেছে, সেখান থেকে যত রাজ্যের কনফিউশন ওখান থেকে হয়েছে। ধর্ম মানে শুধুমাত্র রিলিজন নয়, রিলিজন একটি অংশ মাত্র ধর্মের। রিলিজন ছাড়াও অনেক কিছু আছে। ধর্মা ইজ রিলিজন, ধর্মা ইজ রাইচিয়াসনেস, ধর্মা ইজ a code of conduct, ধর্মা ইজ justice, ধর্মা ইজ collective as well as individual, dharma is higher thinking, dharma is higher pursuit in life. Dharma includes in its expanse many, many things. And that dharma is holding us together. It comes a dhru dhatu. Dhru means dharana, holding. Amra ekhane boshe achi, what is holding us together? When we walk, what is holding us? The gravitational force. So just we are here being held by certain forces called dharma. One part of it is religion. Swamiji was speaking in the West, so they will not be able to
connect to the word dharma quickly, so he uses the word religion. What he actually means is dharma. Among all the forces which have molded the destiny of human race, there is nothing more potent. More potent money, more powerful, more important, more significant, more powerful than the manifestation which we call religion. আমরা ধর্ম যেটা বলি সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ফ্যাক্টর, একটি নির্ধারণ শক্তিসম্পন্ন একটি বস্তু, যার জন্য আমাদের ডেস্টিনি, আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। A golden age is beginning in America. তোমরা দেখেছো তো ওটা? আর কে? You should watch this inauguration, very interesting. The confidence which he speaks, ওনার যা খুশি অন্য কিছু ছেড়ে দাও, কি self-confidence. A golden age is all that is going to end. From today, we are embarking on the golden age in America. Destiny. যার সম্বন্ধে কত রকম স্ক্যান্ডাল, কত রকমের এই প্রচুর কোর্ট কেস এখনো চলছে। I'll come back again, 2025. He came back. ডেস্টিনি কাকে কীভাবে নিয়ে যাবে কোনো ঠিক নেই। কয়েক বছর আগেও কিন্তু জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেল, এখন ই সেন্ডিং এভরিবডি এলস টু জেল। ডেস্টিনি, কে কোন সাবজেক্ট পড়বে, কে কোথায় থাকবে, কে কি চাকরি পাবে, কে বিয়ে করবে, ইটস অলসো বিগ ডেস্টিনি। ইটস এ বিগ গেম। কোনো কিছু জানি না কার সঙ্গে কার কি মিল আছে অমিল আছে। হোল থিং ইজ ডিসাইডেড বাই সাম কাইন্ড অফ ডেস্টিনি। And what determines the destiny? The most powerful is religion, বলছেন স্বামীজি। রিলিজন বলতে your belief systems নিতে পারো। বিলিফ সিস্টেম মানে বুঝো কি? বিলিফ মানে your faith, your convictions, তোমার চিন্তা ধারা, বিশ্বাস সমস্ত মিলে এটা পুটলি আছে আমাদের মনের মধ্যে, সেটা তোমাকে কিন্তু পরিচালন করে 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 নিয়ে যাচ্ছে। কিসের দ্বারা আমরা পরিচালিত? বাই your belief, বাই your thinking। মানুষ কিন্তু নিজের শারীরিক প্রবৃত্তির দ্বারা শুধুমাত্র পরিচালিত নয়। অ্যানিমালস আর বিইং রেগুলেটেড বাই দেয়ার ইনস্টিংক্টস। Animal doesn't think, animal doesn't have any religion. I don't know, with the animals, if the dog is born in a Christian family, will he be a Christian? I don't know. অ্যানিমালদের কি রিলিজন বলো তো? চিন্তা আছে কি আমরা জানি না। So they are run by instincts. Swami Vivekananda will talk about this. One is instinct. Higher than instinct is reason. Higher than reason is intuition. There are three levels. Instinct means you go by what Prakriti, what nature asks you to do. You feel hungry and you take food. Instinct. Instinct to go to the washroom now and then. There's an instinct which drives you. All the animals are driven by instincts. সমস্ত পশুরা নিজের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। এখানে যদি একটা মাংসপিণ্ড যদি থাকে, কুকুর এসে দেখে, কুকুর বসে বিচার করে না, এটা ভেবে দেখো এটা কার জন্য রাখা আছে আমি জানি না, এটা আমি নেব কি না, এটা নেওয়া কিন্তু উচিত কি না, আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ কি না, কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে খেয়ে নেবে, মার খাবে। This is called pravritti. Pravritti means his instinct is driving us. And the good thing about instinct is it keeps you safe. ইনস্টিংক্টের প্রবৃত্তিতে কি ভালো জিনিস কি বলো তো?
পশু যদি অসুস্থ হলে খাবে না, কুকুরগুলোকে দেখেছো কিনা জানি না, যত ভালো খাবার দিয়ে খাবে না, দেন ইউ নো ইট ইজ নট ওয়েল। মানুষ অসুস্থ হলে খাবে আর আরও অসুস্থ হবে, হাইলি ডায়াবেটিক। নলেন গুড়ের সন্দেশ, শীতকালে আসে ওটা, নলেন গুড়ের পায়েস, একটুখানি একটু ভেঙে দে না, রসগোল্লা একটুখানি ওটা রসটা দিলে কি মিষ্টত্ব চলে যায় নাকি? মেয়ে বলছে বাবাকে, বাবা আমি দেবো না তোমাকে, তুমি সেই দিন মনে নেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলে, ঠিক আছে দিতে পারো যাও। বাবা কাস্টমার একটুখানি দিল, খেয়ে ব্যাস। ইনস্টিংক্ট চাইলেও কিন্তু পশুগুলোকে প্রকৃতি এমন করেছে ও খাবে না, কারণ বিচার করে ক্ষমতা নেই ওর। মানুষের ক্ষেত্রে প্রকৃতি একটা খেলা খেলছে। নেচার ইজ প্লেয়িং এ গেম উইথ অল অফ আস। On the one hand, it gives you the pravritti, the instinct to enjoy. On the other hand, it's also going to the reasoning faculty to find out it's good or bad for you. Animal has no reason. এটা আমার ভালো কি মন্দ ভাবে না, প্রকৃতি কিন্তু কোনটা ভালো কোনটা মন্দ ওকে নিজে নিজে বুঝিয়ে দিচ্ছে। সো ইফ এর অ্যানিমাল ইউ আর ভেরি সেফ, তাতে ঝামেলা নেই, প্রকৃতি ঠিক করে নেবে তোমাকে। মানুষ হলে তোমাকে দুদিকেও কিন্তু নেওয়ার যে ক্ষমতা দিয়ে দিল, অপশন দিয়ে দিল, বিবেক দিয়ে দিল কোনটা নেবে কোনটা না নেবে। বিবেকের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে তুমি প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে দুঃখ পাবে, শারীরিক এবং মানসিক। এইবার না পরীক্ষার আগে কত সময় নষ্ট করেছি এদিক ওদিকে ঘুরে, এইবারে যখন এই টার্মে একদম কোনো উত্থাও যাব না, মোবাইল ফোন নিয়ে বসে 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 প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে গেছে, মোবাইল ছুঁবো না আমি। একদিন দুদিন গেল, তারপরে এদিকে দেখছে, এই মোবাইল তো নেবে না বলেছিস, একটুখানি দেখি না, 2 মিনিট 5 মিনিট, ক ঘন্টা চলে গেল কোনো ঠিক নেই। প্রবৃত্তি, instinct is pulling you and pushing you to do something which you should not be done. Their reason comes and says, find out what is good for you, what is bad for you. Pravritti, nivritti, there are two important words in Sanskrit. Swamiji will talk about this in the Karma Yoga. Pravritti, nivritti means going towards, nivritti means going away from. That which is good for you, that brings your welfare, go towards it. That which is not good for you, move away from it. But we know what is good for me, we know what is dharma, but we don't accept dharma and practice it. We know what is adharma, but we can't resist from avoiding it. Who said this? Duryodhana. Duryodhana said, I know what is dharma, but I can't practice it. I know what is adharma, but I'm somehow pulled towards it. Human minds are extremely sharply reasonable. Prakriti has given us this faculty and thrown us the challenge of temptation also. এইদিকে প্রলোভন দিয়ে দিল, ওইদিকে বিবেকে দিয়ে দিল, এখন লড়ো তুমি। That's the beautiful challenge. Now suppose we also opt for pravritti only, no reasoning is required, so that I may be safe. Pet kharab hole main khabo na, automatically pravritti will take care. Suppose you go to a very great man, a saintly soul, by his mere touch he can remove all your evil tendencies, all your temptations. Is it good or bad? A disciple of Swami Brahmanandaji went to him and said, Maharaj, I am suffering terribly. This kama, lustful tendencies are rising in my mind, but I don't want it. But again and again the previous samskaras. Hinduism একটা সংস্কার বলে দিই আমরা, পূর্বজন্মের সংস্কার। কিছু উত্তর না পেলে, কারণ না বুঝলে পূর্বজন্মে ঠেলে দেওয়া ভালো। পূর্বজন্মে কী হয়েছে আমরা জানি না। আপনি আপনার কৃপা করে
স্পর্শ মাত্রই এগুলো সমস্তকে দূর করতে পারবে না আমার কামকা? Swami Vivekananda smiled and said, I can do it, but you'll lose the joy of struggle. তুমি নপুংসকের মতো বসে থাকবে। Joy of struggle which keeps life going. What is life? Swami Vivekananda gave a wonderful definition of life in the Khetri Maharaja's question. Khetri Maharaj asked him, what is life? He said, life is the unfoldment and development of a person under circumstances tending to pull it down, tending to keep it down. So many forces trying to keep it down. সব প্রকৃতি এসে তোমাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। মানুষ বলছে না, আমি আবার উঠব। The struggle to rise up above the senses. সেন্সাসগুলো এসে আমাকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রপঞ্চ জগতে জানো পরিজন ভূতে লঙ্ঘাইয়া দিছে যাতনা, খেতে শুতে যেতে ফেরাস্তাদের মতে স্বাধীনতা প্রেমিক পেলে না। প্রেমিক, the author of the song says, আমার কোনো স্বাধীনতাই নেই। খেতে শুতে যেতে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে আমাকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি কি করব মা? So this is the struggle. So Swamiji says here, among all the manifestations, the most powerful is religion, and religion or dharma is pravritti dharma and nivritti dharma. Simply put, Hinduism's genius is to classify everything and generalize. The whole of religion is classified into two: dharma, vividohi, vedokto dharmaha, pravritti lakshano, nivritti lakshanascha. Bhagavan Bhashyakara, Sri Shankara Bhagavad Pada says, the Upodghata Bhashya, introduction to the Gita Bhashya, he says, there are two types of dharma. One is pravritti lakshana dharma, the other is nivritti lakshana dharma. All social organizations have as a background somewhere the workings of the particular force, and the greatest cohesive impulse ever brought into play among human units has been derived from that power. Somewhere all the organizations derive their power from this working force. You read. It is obvious to all of us that in very many cases the bonds of religion have proved stronger than the bonds of race or climate or even descent. So It is a well-known fact. Family, and then you have a descent. You have father, grandfather, generations. You have a particular background, you have study, etc. But nothing is more powerful than the force of religion. You can see how religious forces are creating havoc if they are played with and misused. And how religion makes man a god if it is properly utilized. ধর্মের নামে কি হানাহানি, কি মারামারি হয়েছে সারা পৃথিবীতে, সেটা বলছেন। It is a well-known fact that persons worshipping the same God, believing in the same religion, have stood by each other with much greater strength and constancy than people of merely the same descent or even brothers. Various attempts have been made to trace the beginnings of religion. In all the ancient religions which have come down to us at the present day, we find one claim made, that they are all supernatural, that their genesis is not, as it were, in the human brain, but that they have originated somewhere outside of it. What is the common factor of all religions? That's what he says. No religion says that the origin of the religion is in society or in the Shantana, শান্ত। তাহলে অনন্তের ধারণা কে করছে?
What's the idea? মন যদি শান্ত অন্তর্যুক্ত যদি হয়, তাহলে অনন্তের ধারণা সেই মন কী করে করতে পারছে? অনন্তের ধারণা কে করে? মাইন্ড. The mind thinks of the infinite. He is capable of thinking of the infinite, which shows that mind is not fully finite. It is participating in the infinity of the Atman, and it is finite and infinite at the same time. তার থেকে একটুখানি নাড়াচাড়া করলে, that's why you need wireless. Is wireless, there's no problem. Wherever there is something solid, there is a problem. Now, the mind, which appears to be finite, is both finite and infinite. Otherwise, it could not have thought about the infinite. আইডিয়াটা বুঝতে পারছো? মন যদি শুধুমাত্র ফাইনাইট যদি হতো, তাহলে ইনফিনিটের ধারণা করতে পারতো না। তাহলে সম্পূর্ণভাবে ইনফিনিট নয় কিন্তু। So it is a mixture of finite and infinite. The human mind, therefore, is a mixture of finite and infinite. And although being finite, it participates in the infinitude of what we call the spirit and beyond the mind. And that is our real nature. Swami, you will come to that. Evolution of the idea of the infinite. Mark these words. Idea of infinite constantly keeps evolving. When somebody dies, you just don't see him anymore. His memories are with you. And you feel somewhere he is residing, some Pitruloka or some Loka. It is there in all the religions. He is much more free than we are. He can go anywhere. The mind can move anywhere, but the body cannot. So he says the two ideas prevalent. One is the idea that religion evolved from the spirit theory. The other is religion comes from the idea of evolution of the infinite idea. Studying the ancient religions of the Egyptians, Babylonians, Chinese, and many other races in America and elsewhere, we find very clear traces of this ancestor worship being the beginning of religion. With the ancient Egyptians, the first idea of the soul was that of a double. Every human body contained in it another being very similar to it. And when a man died, this whole double went out of the body and yet lived on. But the life of the double lasted only so long as the dead body remained intact. And that is why we find among the Egyptians so much solicitude to keep the body uninjured. And that is why they built those huge pyramids in which they preserved the bodies. For if any portion of the external body was hurt, the double would be correspondingly injured. This is clearly ancestor worship. With the ancient Babylonians, we find the same idea of the double, but with a variation. The double lost all sense of love. It frightened the living to give it food and drink, and to help it in various ways. It even lost all affection for its own children and its own wife. Among the ancient Hindus also, we find traces of this ancestor worship. Among the Chinese, the basis of their religion may also be said to be ancestor worship, and it still permeates the length and breadth of that vast country. In fact, the only religion that can really be said to flourish in China is that of ancestor worship. Thus it seems
On the one hand, a very good position is made out for those who hold the theory of ancestor worship as the beginning of religion. So he is tracing from the history of religions, development of religions in China, Babylonia, in Egypt and so on. প্রত্যেকটি স্থূল শরীরের মধ্যে একটা ডাবল আছে, আমরা যাকে বলি, আমরা কি বলি, সূক্ষ্ম শরীরা. Then subtle body inside which exactly looks like the physical body, and that goes out when this physical body dies. Where does it go? কোথাও তো যেতে হবে. The theory is it has to stay in some place. It's called the Pitriloka. And as long as this body, physical body is preserved, that also will be preserved. Therefore, the physical body has to be carefully preserved, uninjured, kept well, fed well, so that the double which is there in subtle body will also be preserved. He says this idea is a common idea which prevailed everywhere. Hinduism also has some semblance of the idea in the subtle body, Sukshma Sharira, living in Pitriloka, etc. This he says is the beginning of religion. On the other hand, there are scholars who from the ancient Aryan literature show that religion originated in nature worship. Although in India we find proofs of ancestor worship everywhere, yet in the oldest records there is no trace of it whatsoever. In the Rigveda Samhita, the most ancient record of the Aryan race, we do not find any trace of it. Modern scholars think it is the worship of the nature that they find there. The human mind seems to struggle to get a peep behind the scenes. The dawn, the evening, the hurricane, the stupendous and gigantic forces of nature, its beauties, these have exercised the human mind, and it aspires to go beyond, to understand something about them. In this struggle, they endow these phenomena with personal attributes, giving them souls and bodies, sometimes beautiful, sometimes transcendent. Every attempt ends by these phenomena becoming abstractions, whether personalized or not. So also it is found with the ancient Greeks. Their whole mythology is simply this abstracted nature worship. So also with the ancient Germans, the Scandinavians, and all the other Aryan races. Thus, on this side too, a very strong case has been made out that religion has its origin in the personification of the powers of nature. So on the other hand, he says the Aryan race to which we belong, nature worship. See, the human mind always looks upon certain events with great wonder. হঠাৎ করে একটি থান্ডারস্টর্ম হলো, হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ চমকালো, সাডেনলি একটা থান্ডারস্টর্ম সব বাড়ি ঘর ভেঙে গেল। নেচারকে প্রচণ্ড ভয় করি আমরা, হঠাৎ কী যে হবে, করোনা কোথায় থেকে এলো, কোথায় যাবে জানি না। Nobody is shaking hands with anybody. তখনকার সময় shaking hands মানে elbow. You should not touch anybody. Nature is such a powerful phenomenon. How does it function? What is nature? We do not know. এই সোজা হয়ে বসতে পারবে না, দেখুন এরকম করে বসতে, যোগা করছো, স্মাইল and sit straight. So nature worship is also a part of human nature, and that developed later on to nature mysticism. Nature mysticism means when you see the wonders of nature, you try to penetrate into something through nature beyond nature. Rabindranath, for example, you see the sun and the moon and the stars, etc., and he transported to a totally different realm of consciousness. Sri Ramakrishna's first vision, জানো তো, সাদা বকগুলো উড়ে উড়ে যাচ্ছিল, against a dark cloud
In this contrast, the beauty simply transported him beyond his body and he felt unconscious. Vivekananda also as Narendranath, a huge, একটা মৌমাছি ছিল, যেন honeycomb, মৌছক বলে না, এত বড়, it was hanging like that, and hundreds of thousands of bees were collecting honey and put them there. Swami দেখে বলে, বাবা কি wonder, কোথা থেকে এলো, কিভাবে হলো? Simply fell unconscious. সাধারণ যে স্পাইডার চিনো তো? স্পাইডারটা কি? মাকড়সার বড় বড় মাকড়সার যে জাল যদি দেখো না, এতে নেচার ম্যাগাজিন আর ইন্টারনেটে পাবে তুমি, ইউ গুগল বিগ স্পাইডার্স web. Such a fantastic web it can build. No architect in the world from Harvard University or Chicago University can build such a wonderful web. ওইটুকু যন্ত্রের কোথা থেকে বুদ্ধি এলো? You look at the symmetry, the beauty of the whole thing. আর কোথা থেকে আসছে জানো তো ওটা? There's a liquid which secretes from its own mouth. ওই লিকুইড নিয়ে পুরো বানায়, and it is said it can completely withdraw the entire thing back into its mouth. কোথায় ওইটুকু যন্ত্র কোথা থেকে বুদ্ধি এলো? So when you look at nature and the wonder of nature, simply get transported with the beauty of nature and the power of nature. এত শক্তিশালী এটা প্রকৃতি। Nature worship and personification of nature is a very important statement. প্রকৃতিকে বুঝতে গেলে আমাদের মতনই বুঝতে হবে। It's called anthropomorphization principle বলে এটা। Anthropomorphic means a human. Anthropology is a separate subject, study of man. So convert this into anthropomorphic being. Saraswati Puja is coming. She is the goddess of knowledge. Vidya Radhishtatri. What is Vidya? Can you see Vidya? Vidya is an abstract entity. But you can't realize an abstract entity except through a human form. এখন বিদ্যাকে আমরা মানুষের মতন চিন্তা করে anthropomorphize this principle of Vidya into human form and worship it. Human beings can relate only to a human form. If the divine being, you make it human. Just to show it is divine, put some more hands. আমাদের দুটো হাতে এত শক্তি আছে, ও চারটি হাত দিয়ে দাও, ছোটা হাত দিয়ে দাও। দুটো চোখের এত আমাদের শক্তি আছে, আর একটা চোখ দিয়ে দাও। But it is human. So he says personification of the powers of nature. These two views, though they seem to be contradictory, can be reconciled on a third basis, which, to my mind, is the real germ of religion, and that I propose to call the struggle to transcend the limitations of the senses. This is the key sentence to the whole lecture. These two, what are these two? One is the ancestor worship, the other is worship of nature through personification of nature, the powers of nature. Both of them can be reconciled on the basis of a third basis, which Swami Vivekananda calls the real germ of religion, and he gives a proposal. He doesn't say, this is what I say, this is correct. This is a suggestion which he is proposing. What is that? Struggle to transcend the limitations of the senses. Such an extraordinarily beautiful idea. Senses bolte আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি, আমরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের কথা বলি। 5 organs, senses of knowledge and senses of action. Pancha Jnanendriya, Chakshu Karna Nasika Tvak Jikhva. Chakshu, by which you see, Karna, by which you hear, Nasika, by which you smell,
The tvak, by which you feel the sensation of touch. Jikhva, the tongue through which you feel taste. Vak, pani, pada, payu, upastha are the pancha karmendriyas. Vak, speech. Pani, hands. Payu, the anus through which you excrete. Payu, then upastha is the generative organ. Vak, pani, pada is the feet. So these are organs of action which perform. Organs of knowledge which gives you knowledge. It brings you knowledge and these are performing. Hardware and software. Knowledge is the software part and the hardware part is performed by the actual computer which is sitting there. So these senses have limitations. Indriyagul limitation ache ki nahi. Computer limitation আছে কি? হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার দুটোরই আছে, কিন্তু আমরা বলছি সফটওয়্যারকে আরও ভালো ভালো করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করে একটু ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করছি। হার্ডওয়্যার ইজ অফকোর্স লিমিটেড। আবার এই জীবিত হচ্ছে না, আরও বড় চাই। How much is the bytes of human brain? Any idea? টেরাবাইটস কত? গুগলে কিছু নম্বর দেওয়া আছে। Anybody knows? Sir, what is how many bytes, terabytes or gigabytes that the human brain has? Memory. 10 to the power 22. Huh? 2.5 gigabytes. So can anybody have a pen drive of that size? Vedanta says it's actually infinite. There is no limit to the power of the human brain. Then why is it that it's not happening? The limitations of the hardware. Brain kuntu software matan flexible hoto, infinite capacity thakto. Brain cannot hold. The capacity to hold is very much limited. Senses are limited. How much can you see? I'm seeing all of you, I'm seeing this, I'm seeing this. That which is on the other side, I cannot see up, I cannot see down. Suppose my eyes are as big as Calcutta. কলকাতার যত সাইজ ততটা যদি থাকে, at one stroke I can see all that is happening in Calcutta. Suppose my eyes are as big as India, I can see anything which is happening in India. That's what we do, go up and see. Suppose my eyes are as big as the whole world, I can see everything at one stroke. Such a person is called a rishi. He sees. What is the mantra? What is the mantra which signifies this? Sada vasyanti surayaha diviva chakshuratatam. Surayaha, great sages and saints, pashyanti, they see when? Sada, always. Because from there you see always everything. How? In the divi, in the heavens, atatam chakshureva. Chakshu means the eye, atata means expansive. Eye is expanding and expanding and expanding. You have infinite vision, range of vision of the eye. You will see everything as one stroke. Such a person is called Trikaladarshi. Swami Vivekananda ji, who taught us in the training center, gave us a beautiful example. You're reading this book. I am on 16th page. 17th page will be the future. 15th page will be the past. When you're reading the 61st page, 60th page will be the past. 62nd page will be the future. This book consists of, let us say, 460 pages. If all the 460 pages are
printed on a single huge frame, you see the entire thing, which is past, which is present, which is future. The entire thing is present. So they are called Trikaladarshi, Krantadarshi. They go beyond the past, present and future. It is possible for the mind to cross beyond the mind, beyond itself and beyond time. So he says, transcend the limitations of the senses. Man has always been uncomfortable with the limitations of senses. I am not able to see. Oh, the distant objects. What should I do? Discover a telescope. Then more and more powerful telescopes, you see the whole thing. I am not able to see the smallest of the small. What do? Discover a microscope. Then this microscope is not enough. Can I use a beam of electrons instead of a ray of light? Electron microscope, thousands magnification. So I want to expand the capacity of my senses by using all these devices. This one, what is it called? Spectacles. A spectacle. I am not able to read, so I prepare a spectacle. Now you have to see. My eyes are limited. After some time I can't see properly. Transcend the limitation of the senses by using a spectacle. So religion begins with an attempt to transcend the limitations of the senses. Either man goes to seek for the spirits of his ancestors, the spirits of the dead. That is, he wants to get a glimpse of what there is after the body is dissolved, or he desires to understand the power working behind the stupendous phenomena of nature. Whichever of these is the case, one thing is certain, that he tries to transcend the limitations of the senses. He cannot remain satisfied with his senses. He wants to go beyond them. The explanation need not be mysterious. To me, it seems very natural that the glimpse of religion should come through dreams. The first idea of immortality man may well get through dreams. Is that not most wonderful state? And we know that children and untutored minds find very little difference between dreaming and their awakened state. What can be more natural than that they find as natural logic that even during the sleep state, when the body is apparently dead, the mind goes on with all its intricate workings? What wonder that men will at once come to the conclusion that when this body is dissolved forever, the same working will go on? This, to my mind, would be more natural explanation of the supernatural. And through this dream idea, the human mind rises to higher and higher conceptions. Of course, in time, the vast majority of mankind found out that these dreams are not verified by their waking states, and that during the dream state, it is not that man has a fresh existence, but simply that he recapitulates the experiences of the awakened state. So he concludes that it's the tendency of the earth to transcend the limitations of senses that is the source of all religion. Even the dream state. Dream state is a wonderful state. We don't know how it happens. আমরা শুয়ে পড়লাম অথচ কোথায় যাচ্ছি কোথায় কি ড্রিম স্টেটের সময় আমরা কোথায় ছিলাম আমি বলছি তো কোথায় কোথায় যাচ্ছে কোথায় কোথায় আসছে কিছু জানি না আমরা That means there are so many wonderful states of consciousness and experience, and how they arise, how they go, we have no idea. By this time the search has begun. Search was inward, and man continued inquiring more deeply into the different stages of mind and discovered higher states than either waking or dreaming. This state of things we find in all the organized religions, either ecstasy or inspiration.
এখন বলছেন, now you inquire more and more and more, many different states of the mind you come across. Waking, sleeping, dreaming, these are some of them. The Vedas are said to be rishis. These rishis were sages who realized certain facts. The exact definition of the Sanskrit word rishi is a seer of mantras. Rishayaha mantra drashtaraha. These men declared that they have realized or sensed, if that word can be used with regard to superconscious, certain facts, and these facts they proceeded to put on record. We find the same truth declared among Jews and Christians. In the case of Madhyamika Buddhism, Buddhists do not believe in God or soul, but Buddha found out that truth, discovered a superconscious state. So that means, beyond the senses there is a state. How logically you proceed. Senses give the input about all this world. এই জগতের সম্বন্ধে আমরা জানছি কি করে? চোখে দেখছি, কানে শুনছি ইত্যাদি। মানে করো চোখে দেখতে পায় না, জন্ম থেকে অন্ধ। কানে শুনতে পায় না, ডাফ অ্যান্ড ডেম আছে না, আর মুখে কথা বলতে পারছে না। And the sense of smell is also gone, touch is also gone. তাহলে জগৎ আছে ও কি জানবে? You see a person remaining like that, but he does not know there is a world outside. Because hard disk crash হয়ে গেছে। He cannot sense anything. So all this input we know about the world, it comes from the senses. আমরা এটা লাফালাফি করছি না? We are helplessly dependent on our senses to understand this world. Senses চলে গেলে কিচ্ছু নেই। Supersensuous কোনো realization আছে কি না? Thus a tremendous statement is made. The answer to this is that even the Buddhists find an eternal moral law, and thus a tremendous statement is made by all religions, that the human mind at certain moments transcends not only the limitations of the senses, but also the power of reasoning. It then comes face to face with facts which it could never have sensed, could never have reasoned out. The facts are the basis of all religions of the world. Of course, we have the right to challenge these facts, to put them to test of reason. Nevertheless, all the existing relations of the world claim for the human mind this peculiar power of transcending the limits of the senses and the limits of reason, and this power they put forward as a statement of fact. So এখান থেকে বোঝা গেল, there is a power in the human mind by which it can transcend itself. এটা কি বোঝা যাচ্ছে? The mind, human mind, is a peculiar capacity to be able to transcend itself. নিজে নিজেকে অতিক্রান্ত করার মতন ক্ষমতা কিন্তু হিউম্যান মাইন্ডের মধ্যে আছে। There is one fact which keeps the human mind apart from all other beings. মানুষের মনের সঙ্গে যত আছে জীবজন্তু, তাদের মনের তফাৎটা হলো মানুষের মনের মধ্যে নিজেকে নিজে অতিক্রম করার একটি ক্ষমতা রয়েছে। The mind can go beyond its own perception. Mental states of perception is called supersensory perception, supramental perception. When you come to that state, you discover many truths which can't be understood by the mind itself. Mental level আস্তে আস্তে অনেকখানি ট্রুথস কিন্তু নেমে যায়, আমরা দেখতে পাই। সায়েন্টিস্টদের মধ্যে গ্রেট এক্সাম্পলস আর অ্যাভেলেবল। দ্য গ্রেটেস্ট এক্সাম্পল ইন ইন্ডিয়া ইজ শ্রীনিবাস রামানুজন। ও বললো এই থিওরামগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার কুলদেবী এসে আমাকে বলে দিচ্ছেন, আমি সব লিখে ফেলছি। পরীক্ষার সময় আমরা যদি বলি, কুলদেবীকে বলি সব উত্তর দিয়ে দাও আমাকে, লিখে বল, ইটস পসিবল, হাসার কিছু নেই।
If you can raise your mind to that level and connect to your own higher personality, Gurudev is within you, the higher personality of your own perception. He said, I'm seeing all this. In the morning he wrote down in his notebook. Hardy asks him, Ramanujan, how could you know all this? He said, sir, it's a secret. I get it from Kuladevi. She dictates and I write down. Then Hardy, extraordinary theorems which could not, which Ramanujan did not prove at all. No proof was given. What is the proof? Someone says, I see they are correct. প্রত্যক্ষভাবে আমি যদি দেখি এটা ঠিক, তাহলে প্রুফের কি আছে? তুমি এখানে বসে আছো কি? প্রমাণ? আমি এখানে বসে, প্রমাণটা হচ্ছে আমি বসে আছি। অবভিয়াসলি প্রত্যক্ষভাবে দেখার কোনো প্রমাণ লাগে না। যেটা প্রমাণ আমরা লাগছে সেটা হচ্ছে আমরা অনুমানে করে যাচ্ছি, আমরা জানি না। So Ramakrishna says, I see Kali, see God as I see you, much more intensely. তাহলে কি করবে ওটাকে? So there are certain truths which can be discovered, seen, intuited, palpably realized from somewhere beyond the senses. What are they? We don't know. It is possible, and this is the beginning of religion. Religion begins with the struggle to transcend the senses and ends when you have a transcendental experience beyond the senses. Where the senses cannot go, the mind cannot reach, you have realized the infinite self. যার জন্য রিলিজন নিয়ে অনেক রকম দু নম্বরই করা যায়। এভরিবডি ক্লেম আমি বিয়ন্ড দ্য মাইন্ড, অমুক দেখেছি তমুক দেখেছি, ওর হাতটা দেখি, আমি এখানে বলে দেবো তোমাকে। মানুষের পয়সা বেশি থাকলে ওদের পেছনে ছুটে, ওরা নিজেই দুঃখে আছে। একজন জ্যোতিষী এসে বলল, অনেকগুলো মণি রেখেছে, নীলমণি, লালমণি ইত্যাদি। এই দেখুন নীলমণি যার কাছে আছে তার প্রচুর ধন এসে জুটবে। এই লাল যেটা আছে অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন, এটা থাকলেই দেখবেন পদোন্নতি হতেই থাকবে। বিভিন্ন মণি নিয়ে বসে আছে। আপনাদের মুখ চেয়ে আমি 500 টাকা মণি আমি 200 টাকা দিয়ে দিচ্ছি। যে যার মতো নিচ্ছে, at the end of the day ক্লিন 10,000 rupees কালেকশন হয়ে গেছে ওর। একজন কিচ্ছু কিনছে না, শুধু দেখে যাচ্ছে। আপনি কিছু কিনবেন না? না, আমি দেখছি। সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখছেন। কি দেখছেন? শুধু একটা প্রশ্ন ছিল, কিছু বলবো, কিছু মনে করবেন না তো? বলুন তো। আচ্ছা, প্রত্যেকটি মণিতে এত শক্তি, সমস্ত মণি নিয়ে আপনি রাস্তায় কেন বসে আছেন বলুন তো? মানুষের কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করতে হবে। এতগুলো মণির এত শক্তি, সব নিয়ে তুমি রাস্তায় কেন বসে আছো? নরেন্দ্রনাথকে বলেছিল না, বৃদ্ধ একজন দাদু, এখানে ব্রহ্মদৈত্য আছে, এই ভূত হয়ে তো ঘাড় মটকাবে, খুব সাবধান। সব ছেলেগুলো ভয়ে পালাচ্ছে, নরেন আবার গিয়ে ঝুলছে। এই দাদু বলেছে, তোমাদের বুদ্ধি শুদ্ধি নেই? যদি থাকতো কবে আমাদের ঘাড়া মুটকে দিত। মানুষের যে দুর্বলতা, বিয়ন্ড দ্য সেন্সেস কিছু আছে, আমি জানি তোমরা জানো না। এই নিয়ে সাধু সন্ন্যাসীরা, ভণ্ড, কত রকমের মানুষ কিন্তু মানুষকে ঠকিয়ে খেয়েছে, খাচ্ছে, খাবে। Religion is the easiest business now. Just like Ayurveda is now a great business everywhere. কারণ কি ইফেক্ট আছে আমরা জানি না। বলে দিল এটা খেলে এটা হবে, ওটা করে দেবে, নিশ্চয়ই কিছু থাকবে, কিন্তু সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এটাকে মানুষকে কিন্তু ব্যবহার করা, রিলিজনকে ব্যবহার করা খুব সহজ। সেজন্য রিলিজনেরই বদনাম হলো, কিন্তু উপায় নেই। ট্রান্সেন্ডেন্স অফ দ্য সেন্সেস ইজ আ ফ্যাক্ট, ইট ক্যান বি অ্যাকমপ্লিশড। It is seen, hundreds of thousands of people down the ages, the millennia have been able to realize this. এটা সত্য, এটাকে উদ্ঘাটন করা যায়, দেখা যায়। আমি সত্যকে দেখেছি বলার বহু লোক কিন্তু জন্মেছে। স্বামী যেখান থেকে শুরু করে বলছেন, রিলিজনের উৎস থেকে কোথায় রিলিজন, নেসেসিটিটা অফ রিলিজনটা কোথায়। রিলিজন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারবে না, তার নেসেসিটি কী
এটা পরের আমরা দেখব। এই বইগুলো জমা করে যাবে, নেক্সট টাইম দেওয়া হবে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।